Good morning, everybody. You negative déglu. Welcome to the program. You had Mr. Tinkerer, Mr. Camera, when you do us any. I hope you guys are having a good morning in the Gambia. Your moment Sigori 2 a.m. So again, welcome to the program. Welcome to the program. In few minutes, nang start. Dañoo harale Mr. Tunkara fang naa la fa nekk di struggle ak internet am bi. Internet bi Gambia moom sometimes odi gaay doole xam. Ñu ngi jégalu rek. Uh, Mr. Tunkara ñu xaar ak Mr. Camara mu dugga si seen internet ba am problème bu yàgg nii.
Hello, good morning, Mr. Fay. Good morning, Mr. Tunkara. Um, Welcome. I'm Uh, glad that you were able to take care of that issue. um, yeah, so Anything got getting with background music, you know? no, Okay, no, Deguma dara. fine. From your end? Yeah, it's fine. I'm talking background music. No, there is no background music. Okay, like Subasi. So, Alhamdulillah, you start like, All right. uh, uh, okay. All right. Good morning to everyone following the program. As of now, we are saying welcome to another edition of the Gambia Guardian podcast. Every Sunday from 10 to 11:30 a.m. And I am Omar Tunkara, part of your host, and also Mr. Molamin Fai, who is the director of the Gambia Guardian Intelligence and Investigative Services. Probably shortly we will be joined by Saidu Kamara too, and then we will take you through this program. Um, inshallah, we will be talking about a little bit. Network and media partner. Yeah, you got to see network, yeah? Sorry, as I was saying, we will be talking a little bit about politics and also the risks that it can cause in our national security. And we'll be talking more. We'll be talking more about the National People's Party, that is NPP, inshallah. So ñu leen di dalal di leen wane daleen si jàmm comme niñ ko dee defee ñu dal si waat ak yéen si beneen programme Gambia Guardian. So foo leen munti nekk ci àdduna moo xam Angleterre Amérique foo leen munti nekk rek ñu ngi leen di dalal si li nga xam ne nag moom mooy seen programme boo xam ne we have much time pour waxtaan ak yéen waaye tamit we have much time pour ibil leen line pour yéen tamit ngeen mën a laaj seen question si so we encourage you pour boo leen amee li ngeen di laaj ngeen koo laaj parce que fii amuloo looy rus fii amuloo looy ragal fii soo amee looy wax mun nga koo wax mun nga koo laajte parce que am naa yaakaar ne ñëpp mature nañ enough ne ba duñ saaga kenn so if that is the case kon soo amee looy laajte mun nga koo laajte at any moment of the program is ida nga send message like right now comme nu Amati Jan ba seen message ne good morning Mr. Faye su ko defee nga xam ne boobu mun nañ la see tontu ñu tontu la wala forward sa message bi Mr. Faye su ko defee mu tontu la so please at Good any morning, time of Mr. the Ba. program mun ngeen a exactly mun ngeen a def loolu so ñu leen di dalal di leen wax ne dalen si jaama ñu ñoo dal si waat Mr. Faye good morning dalal jaama Good si morning, programme Mr. Boy. Jërëjëf Mr. Tunkara. Jërëjëf yéen ñëpp ñu dugg si nii. ñu la ziare comme Mr. Tunkara nu ko waxee rek yéen from your questions foofu la ñun tam ñu ñoo jàngee ak foofu la tamit ñoo xam ne nii ñu ngi déglu tamit foofu la gars yi di jàngee so please feel free um, see while we asking questions or while Mr. Tunkara is asking questions, the Malaje questions. If you have any questions, please feel free to ask. Right. exactly so mu ngi noonu ñu dalal leen si jaama rek ñu dugg si programme bi su ko defee ñu dem seeti coow bu am si dëkk bi ci affaire yi third time président Adama Barrow bi parce que third time président Adama Barrow bi is causing a lot of noise ndax dina taxaw wala du taxaw ndax moral yi war naa xelam bi war na ko may pour mu taxaw wara warta taxaw loolu jur na coow ci dëkk bi even though ñëpp xam nañ ne like luwaay réew mi terewut ko taxaw waaye nag xam naa tamit ne président bi am na every right comme ni ma ko doon waxee léegi am na every right pour mu taxaw parce que ci yoon daal amul benn sarta
wala loi boo xam ne dafay tere président pour mu taxaw parce que loolu la fekk fi waaye nañ seet ne rek ne président bi tey bu taxawoon mu am ndam maanaam mu win élection si Mr Faye loolu ban façon yi impact la moo am si suñ kaaraange réew mi parce que buñ fàtte ne économique ñu ngi fi te it seems like fake président Barrow mu ngi fi rek économique dañoo continuer di nekk ci dëkk bi and Gambians are very tired of economic ñoom bëgg nañ suñ président bi nga xam ne moom mooy the number one citizen in the Gambia Gambians yi di ko protect mu di Gambian security di ko protect we have our soldiers we have our police we have our military pour ñoom di ko protect but instead ba léegi président bi it's like transition boobu ba léegi amut since bu mu tekkee over power because dañ foog ne time bi dafa fekk transition bi am na ñele move nañ out ñi move nañ in but until today loolu amagut so loolu bokk na si impact si nga xam ne yaakaar naa dina am waaye generally ban façon impact mooy am bu dee président Barrow dafa continuer su continuer taxaw ba pare mu am ndam si élection si. Well, jërëjëf Mr. Tunkara. Um, xam nga comme noo ko waxee rek he has every right pour mu run and for another term because dara nekk suñ constitution bi however xam nga ñun africain bi si kanam tey rek lañ dee xelaat soo xoolee suñ secteur si sax yëpp duñ dee xelaat ëllëg duñ dee xelaat they don't have a contingency plan Mm, understand they mm, don't calculate nga gis doon gis su gaa yi ñëwee dinañ naxaate sax nga you can tell ne whoever advise them plan advice dafa wax ne ah ni nga wax gaa yi rek ñu nax gaa yi rek nañ ko deal with it but they don't understand ne in everything that you do even sa kër sax bala nga make decision da nga analyze assess moo tax ñu ne nga am partner mooy sa jëkkër o sa jabar because yow sa buga soo focusé sa buga doo dee gis yeneen loo xam ne na la andil yaaxu ëllëg because yow looy gis rek mooy ne si li nga duga understand nga so in this situation su nekkee dem na ba win because ñoom seen game plan bi right now based on our analysis right and assessment mooy ne again comme lu ma doon wax nii rek nañ nañ dem jox gaay because nañ jox gaay xaalis fii nañ dem commencé di jënd moto yi ambulance yi nañ dem commencé di def lii because président Barrow weer na boppam at some point foog naa one time mi ne sore politique da ngaa wax lu neex nit ñi rek understand nga so ku dem ba mm, wax loolu noonu nga ñëw di def façon jikko yi nii di jënda fii jënda fële all of a sudden you are doing something right loo xam ne nii for the past 8 years you had every opportunity to do something right. So Nyomsen game plan me right now, based on our assessment, it's like okay, it involves or includes comes in ID card in it. I mean, and I was now before now a few weeks ago, or my last month. Ne ID card is part of the process because don't worry little more. Having the ID card, you shouldn't use it. They have more. They could have pre-made, right? Nekkul Gambia lañ koy defare so carte yi dañ ko dee def comme ok su dee ECOWAS la flag Gambia bi ak like right now seen fake chip bu gaa yi def foofu noonu even time is sam like sax noonu la carte yi dañ dee ñëwee like that so right now the system bu gaa yi am mooy da ngaa dugal information bi si li fi di Semlex bi système yi Semlex bi the same way nga génne ko def ko si flash drive def ko yóbbu ko si système yi margin bi mooy just a regular printing machine yi nii understand nga so nga print out nga dugal fa information nga print out ko so the same idea mun nañ koo def di andi suñ naka voters cards yi right so let's just say mm. whoever advised them this imagine ñoom jaalo yi or whatever or nañ def li nañ nax gaay ñu def li but what they don't understand is this so in njiiti maa tey boo ko dee seetlu even the reason why I always use Sunkeri as an example because dama bëgg a use one stone and kill it with two birds kill two birds comme nga rey ñaari pitax si benn xeer because Mm, lii jiko la doo di gis suñ kër yi soo nekkee si family kër mu nekk koo xam ne ni maybe kenn si oncle yi la yàlla wërsëgal mu am jàmm mun a liggéey defal famille bi doo di gis kooku naka la dee beew kooku su defee lu jaaduwut sax ñu ne xëy kilifa la bàyyi leen ko understand nga so mu mm, jigi nu mu dee mujjee su demee ba ñàkka daf di lose that respect su ko defee mu naan waaw bu ma amoon
doon laa def li ma because loolu lu ko waral mooy boo doon boo nekkoon njiit bu ñu la faree njiit ak boo nekkee leader of the family nekkuloo woon di ko lead by example. Jiiti mate nga doon def ti njiit ak anybody looy bunti def waruloo just def nit ñi ñu respect sa title bi sa njiit yaay waaye nga war a also def nit ñi respect la you as a person because soo defut loolu rek moo dee waral soo demee ba daanu rek gisuloo yaa jeexal lu ko doo génna ñu foog ne ñoo nekk xaritam duñu xaritam because people mm, will always be there for their best interest pour nga am loyalty yow yaa create loolu noonu so bu loolu weesoo su gars yi let's say gars yi def nañ lii yëpp après ñu ngi oppress nit ñi si dëkk bi comme right now every sector is compromised su government officials si suñ defee dara doo prosecute gars yi yaa ngi try find ways pour dugal ko si ron kapet bi nit ñi si biti suñ defee dara nga ñëw param waa even boobu sax still yaa ngi violate seen constitutional rights yaa ngi oppress guy right that's a problem. That's a problem in the country because Gambian they have a tendency of waaw maay sa boss lu ma neex lay def or maay sa kilifa lu ma neex lay def waaye yaa ngi create ennemi boo xam ne nii waru fa nekka understand nga so mm, su ñu ñëwee def lii nii let's say ñu wen then ñu ngi create a potential rebellion against them. mm, Ma jox la mm, example M23 movement bi March 23 movement Congo ku ko lead rebel leader boobu noonu moo nekkoon seen electoral chairman bi understand nga moom sax wax na ko soo gisee mu dem moo xam ne ku fa toog winutoon léegi-léeg da ngaa toog ba gis nit def nonsense then malaayka bu baax bi moo ñëw rek mbëj ko prof ko mbëj mu ñëwaat back to his or her senses kooku loolu mu ko dal so da ngaa gis ne dafa dem xam na ne is it Rwanda right mm, Rwanda seen président bi seen système bu ñoom tamit dañ leen oppression before so when you have a leader like that nga dem approach nga ne ko look our people are being oppressed lu moo def daf laa support ak jox la arms and ammunition yëpp bi nga soxla mm, in this case Congo loolu moo xew because the guy was so focused because I remember that failed coup what happened no how much the CIA as a boga how manaka right and then he exactly. was bold you forget up in the room why the thing is more in loolu dafa ibi yoon xam nga kooku rey nañ ko kooku mu doon xeex lu legit xam nga su nit ñëwee di xeex si dëgg loo xam ne legitut it's very hard pour nga win waaye kooku daf doon xeex lu legit comme nem si yàlla solo sande xam nga bu mu daanoo kooku si la ñëpp rise up enough is enough so nit suy Mm, xeex dëgga nga ne danga ko oppress beneen rébellion mooy ñëw beneen révolution mooy ñëw beneen movement mooy ñëw pour gën a am doole te boobu su ñëwee dafa gën a am nit ñi because dañoo wax ne ok enough is enough so président mm, bu fa nekka bu nekka Congo was just there okay I will do whatever I can jënd naa fii use naa xaalis def fale but there are other good people in the system yow moo tax ñu ne ko inside a trap good people are in the system ñoo xam ne nii bugg ñoo ñàkk seen liggéey de because they have to feed their family but luy xew mooy dañoo jox information ak yoon si sa rival or sa enemy pour num laa daanale it's already happening in our government why do you think ne classified documents ñu ngi ko leak si lifin bi uh, si investigations yoo internet xam bi. ne nit ñi xamaguñ ko sax mu ngi génna situations yoo xam ne nii sax war kenn waru ko kenn xamul boo koy génn kenn xamul lan mooy classified lan moo nekk classified information everything is out there no secret la moo tax lu xew noonu because of the fact ne there are people in the system ñoo xam ne nii nu réew mi di doxee neexut lañ so you will never find them because ñoom mas ñoom président borom maay sa bi nga am mooy ne maay président mun naa laa daaxa mun naa def lii dugg na fii dugg na fële ministre bi nii maa ko def suma poos xam nga di bool bu fàtte ne yow gannaaw yàlla nit ñaa la fa teg so da ngaa créer a movement boo xam ne nii moo ñëw génne la and in this case right now let's just say economic mu si dëkk bi foog naa last week tamit waxtaan naa li they've been there for 8 years right they have a routine boo xam ne nii every day
near them the send fatally because government is not controlling their arms. They control their arms. If I'm not going to defend because they have their own area where how many focus and armored vehicles in there, right? And then Mm. it takes about 4 to 8 seconds for the human brain to respond or react to a threat, right? More than you did train mentally and psychologically as a law enforcement officer or security personnel, because you have to understand that the person attacking you has the advantage. Understand? Because when you go wrong, more than you def countermeasures in place to make sure that kulay plan pour attack to gis countermeasures you know. Nga xam ne su la attaqué sax maybe dina jël sa benn ñaar ñetti nit or 10 nit waaye eventually balaa moo succeed they go neutralize. So in this case, let's just say economic they have their own armory, right? Xamuñ seen boss yi ndax dañ am gambling problem or dañ amal nit xaalis seen dëkka because ñoom ndax dañ greedy because ñoom tamit seen dëkka xamuñ naka lañ fa dëkkee xamuñ naka lañ kan moo leen compromise xamuñ ndax xaalis mun nañoo compromise gars yi o nit mun naa ñëw boole gars yi jigéen o caga dem na fii ñu ñëw compromise ko ñu ne ko ok soo deful lii dañoo génnee sa bagage kooku dëkka bi nekkul dëkka what do you think he or she gonna do Mm. jaay dëkka bi Mm. dafa wax Absolutely. dafa ñëw joxe order si military yi mu sacrifice gars yi mu yóbbu gars yi fenn foo xam ne ni ñuy ñëw pour attaque ñu nañ mun a ambush gars yi jël bagage yooyu noonu so all these things mënuma understand lu tax suñu national security council bi or advisors yi they don't see these things, right? So su bu loolu weesoo let's just say ñu ambush ñooñu ñu jël bagage yi movement bi commencé or let's just say Senegal right now ñu fa nekk right now they don't play with their citizens yow gis nañ loolu even sax they went against Lebanon ñoo xam ne ni they're powerful too they fight in Mm. America they fight in naka they fight in Israel bu ñooñu ay gars yi seen nit ñi pour buñ jur doom seen dëkka luñ def they came out and said yéen tam seen nit ñi duñ naka duñ jur doom seen dëkka. So imagine you have Senegalese people in the country, I mean in Gambia, they are being oppressed. Send bagasi sometimes you jail guy. So sunegene lulu agana si system bi. Because whatever they do, they always do things in the best interest of their own people. Like for Mm. example, bu Mm. guy don campaign time in Bakasal, bu ko don buga gene. Baro, guy baro, they ay guy mi pour ñu demonstrate sa dëkk bi, ñu oppress guy. So Mm. loolu rek mun naa nekk mer boo xam ne ñi ñu ngi ko téye comme lu ma la wax exemple ak Congo rek so kenn mooy dem Sénégal ne look this person is oppressing our people he is not working nekkul di liggéey nekkul di def dara mu ngi ñëw di jaay nit ñi def nekkul di hold people accountable te Sénégal gis nga ñu ngi hold seen gars yi accountable I need support fat ñu support ko how you gonna know ne ñoom ñu leen support xoolal Uganda is it Rwanda right Rwanda you get deny every allegation what proof do you have because they are very smart. So feel la affaire si di mun a backfire si guy. Ne, yes, you can compromise our IEC, you can compromise CNN areas you have many so win sa ñu ne win nga. But then are they ready for after the fact? Are they ready for that? This is what we need to ask ourselves. They had 8 years. Gis nga xaalis bu bari bu doon dugal si dëkk bi yëpp security sector reform. Man dama foogoon ne dañ ko doon jël ñu train suñu nit ñi ñu use opportunity boobu yónni suñu nit ñi outside ñu train gars yi ñu ñëw but still duñ am these people in our sensitive areas nit ki noonu ngay def For now, waaye security sector reform was a witch hunt. Was am na ñoo xam ne dañoo leen tàggatoon ñooñu la gaa génne from the army and the police, and then that was it. Man si man foofu naa foofu la am. pare gars yi pasa xaalis bi yëpp national security advisor bi there was a time we even clash ma ne ko ne what you guys doing security sector reform nekku ne rek just policies la it comes with a tactical playbook policy do you policy is just there to guide but you have to have a tactical playbook which involves a psychological approach
because everything you do, you apply psychology in it. You have to know what you're dealing with. Who moo tax doo gis nu gars yi di respondé si nit ñi sax gisoo Semlex moo taxoon bu gars yi testé Semlex waaw ñu nañ def ni allah bo gars yi dem ba réalise ne oh man we need the cards. Semlex ne no we're not giving you our cards. What the problem? Like if making the same ego because of their ego and pride, they don't want to go back. Moo tax ñu ne soo amee ego ak pride da nga xam ni ngaa demee moo tax you don't lead with your ego and pride bala ngaa def analyse and nga assess because tubaab bi they assess they analyse understand the Gambians or Africans yi dañ dee betray moo tax gars yi put countermeasures in place ne suñ leen betray gars yi duñ mun a use seen bagage yi loolu moo xew Gambia right now they could use their own stuff. It's because of the fact ne nekkul dañ gën a machine rek ñëw de then analyze, assess, then anticipate. So based on that anticipation, hopefully guy they countermeasures in place. Then okay, these people they're not reliable. They always use force. They're not diplomat. They have no work ethic. Like when you talk bina dira, you know, okay, no, do not definitely lolo mo help. Like bu lolo hewe because of they did that they did the analysis and assessment and put countermeasures in place. What a government will like use as a must come like pour ñu really access data bi so foofu mhm, laay mun a waxee ne dina backfire si gars yi ne as a government you have to learn from people's like not governments man doomi adama like man personally I learn from people's mistakes su ko defee ma use loolu nu ma dee xaar ba ma dal parce que su ma dalee mun na maa yaaxal lu bari so dama dee xool ni kii lan moo tax kii li dal ko ma ne ok then ma apply loolu si suma life su ko defee may bàyyi xel si loolu su nit di wax ma di déglu léegi la ma dem si place sax maa ngi xam dara de maa ngi mel ni xaw ma noonu laa de jàngee waaye ak African leaders yi de especially Gambia right now Barrow moo xalaatee ne oh my président bi oh xëy na suma sëriñ wax na ma ne man dara du ma fi génnee ni yaa ngi fàtte na yàlla gannaaw yàlla kat moo ko fa teg nit ñi yes mhm. mun nga compromise places ni comme moo ko waxee yes mun nga compromise IEC yes mun nga compromise the but then are you considering what's going on right now? Are you really considering what's going on in the military? Seriously. Te waxoon naa ko gars yi mu ngi xew dina xew te mu ngi xew may leen ne the military people are not happy, security forces are not happy, and it's gonna backfire. Gis nga recently am na lu xew sax officer boobu noonu dem on uniform koo xam ne ni xam na consequences right Mhm, kooku moo dem ñëw wax ragalut. Imagine kooku thousands of that person in the military the military bi amuñ ñu bari foofu noonu. What do you think gonna happen if they don't if they don't treat the situation right? Because lu ñëw am si kaw gaa ngi torox si suuf so dem na ñëw na daal if they are not careful bro it will backfire on them because ñoom all lu ñu xalaat rek mooy ah nañ def li nax gaa yi dañuy dem soo gisee si contract seen noonu la ah nañu lekk rek balaa 30 years bariwut or 15 years bariwut gaa yi dem but loolu yaa ngi yaaxal réew mi mhm. nañ bàyyi di lead with our ego and our pride nekkul just si government waaye sa kër tamit bu dee lead ak ego ak pride waxtaan leen seen jëkkër yi waxtaan leen seen jabar yi loo munti def because loo munti def out there soo daanoo sa njaboot lay dal muy góor muy jigéen bi soo jeekoo seen njaboot yi ñoo ko enjoy moo de waral léegi nga gis góor boo xam ne nii mu dem génna def jël loon mu ñëw mu ngi compete jabaram o jabar mu ngi compete jëkkëram di ko wone man nii duma la fekka mu ngi sulee bukki di sulee bukki jël loon fu nekka léegi su ñëwee xam ne affaire saa ngi saf su ñëwee kër mu ngi mer góor baa ngi mer léegi la si góor ba la rek comme ne góor bi di mer because jabar du understand what's going on because da nga dem si biti def loo xam ne waxtaan loo ko ak sa family so dem nga feel léegi naaw xamuloo ni ngaa def léegi stress boobu soo ñëwee sa kër di lu ci di mer su la waxee lu jarata mer sa nga mer dañ bàyyi suñu xel so to answer your question Mhm, there are so many ways that this would affect our national security ak nit ñi because si su li fi ñu commencé fii tey let's say nit ñi su movement jógee ñu attaque dëkk bi right now the enough is enough because people are angry and Barrow needs to understand that there are rich Gambians out there including Yaya Jammeh. Yaya Jammeh has money. There are other rich people, successful Gambians all over the world.
They could come together and sponsor this movement and come in to create chaos. Let's say so guys you in you nekk suñ dëkk bi right now. Foog nga gis nga peacekeeping yu deen peacekeeping usually ñooy ñoo dee toog di rey nit ñi because ñoom tamit duñ toog duñ xaamee kan mooy rebel ak kan moo du rebel kuñ gis dañu laa gisee rey la. So all these things they need to consider and do what's right for the Gambian people. Bad things to get out of hand. I go, man, go work, guy, and if this is just hard. It will happen if they don't change the way they're doing things. They, them not many election when you're not need for election pass here and you're learning. No, do them. Sorry for taking too long on that. But I want to make sure you understand question with an answer. Not more answer, this could come back and hurt them right now, definitely, and our country, national security especially. So with all that said, naka la ñoo def ba like all of these things do am parce que it kind of sounds a bit scary. So naka la ñoo def ba nga xam ne that level duñ fa àgga daal duñ àgga to that level. But my friend, like, my just commencé consulting firm, security consulting firm, but one nekk free nag wax dëgg de because gars yi ñu ne mun nañ liggéey bi ak kenn si gars yi mi ne xaw ma nii lañ suñ Ghanaians ñu lu ñuy wax Gambien si rek ne lii mun naa am léegi-léegi waaw nañu wax gars yi ne ah lii la waaye Gambien si dañ boo ñu understand tamit ñun lu ñoo def nii we could be making thousands of dollars from this. Right? We're doing it for free. Your time in a jail, you could be making thousands of dollars. Man, luma wahni, ham ni. I could be consulting, doing a security consultation, elsewhere. Why hamus la guy go to radio like because hamun they are not jangalu nini about this luma definitely is a job. Like more than you nini fu nekk dina andi fu ñu liminal guy consult guy on security or Sahalis or Ningadime Sahalis banking or whatever. It's not for free. So gannaaw gaa ñu ne ñoom mun nañ liggéey bi nañ bàyyi gaa yi ñu seetaan gaa yi léegi dafa des moo mun a wax rek dafa des si Gambian si ñu choose naka la di réew mi di demee kanam wala dañoo bàyyi ku nekk ñëw si dëkk bi rek ñu bàyyi la nga def lu la neex ak suñ koom-koom bi definitely boobu moom nag dañ koo bàyyi rek dama ko mën a answer nag wax dëgg. All right. Anyway kon yàlla buñ àgga foofu ci li nga xam ne nag moom mooy réeroo ci lii di réew mi but then ci wàllu crime rate bi tamit fan yi ci réew Gambia mu ngi yokk bu baax a baax Mr. Fane it's a bit alarming gàmment léegi dañ waaru parce que da ngaa jékki-jékki nga dégg am na fii am na fële am na fële it's almost rampant mu ngi am almost fu nekk crime rate bi daal fu nekk ni dafa yokku te criminals yi gaa ngi overla yokku sa te ñu ngi bëgg a yablu police yi suñu security forces ñu ngi bëgg a yablu gaa yi li tax ma wax loolu mooy soo demee ba foog ne before da ngay dégg like for example crime am na waaye su ko gaa yi contrôlé balaa nga ko dégg it takes time waaye recently even whereas police ñu ngi foog ne ñu ngi handle this situation another situation is coming up somewhere suñu demee foog ne handle na situation parce que am na criminals gaa yi jàppoon gaa yi foog ne ñoo nekk criminals yi am na yeneen situation si nga xam ne am na already so ndax dañ bëgg a yablu li nga xam ne nag moom mooy suñ security forces rawatina suñ police yi lan mooy sa xalaat si loolu. Waaw jërëjëf lu ko waral mooy ne security comme mu ko waxee da ko mën a fake because Gambia police force we have few issues here lu tax loolu lu ko waral mooy there is no coordination between security sectors understand après Gambia police force suñ génnee di wax dañ dee act ne they can prevent crime da leen soo dégloo seen seen press conference yi sax dañ dee act ne dañ dee mun nañoo like they can prevent crime gis loo that AIG is it Demba Sow bu mu waxee ne I hope ne now léegi country mun naa nekk at ease because they made it sound like ne these were the people committing these crimes so bàyyi xel because moo tax ma ooyee ko defante press conference right lu gars yi war a start def mooy suñ génnee di wax
They have to be real to the people. You have to be real to somebody. Let them know, hey, this look, we cannot prevent crime, but these are the measures that we are taking to make sure that when it happens, nii la ñoo respondé dañu respond ba pare yéen tamit nga create system boo xam ne comme mu waxoon gars yi safety net mm, because incident bu happen in Farafenni a few days ago ñooñu bu ñëwee taka moto bi si naka si supermarket bi bunte bi xëcc ko dem saaja ami bi dafa ñëw oo benn ami balaa moo ñëw then he have to go back to the camp balaa moo ñëwaat ñooñu dem ne because of these people, they know how we respond. Yeah, I remember itong nayamalajon nga this emergency thing, hindi ko kukuliwan na emergency kukuliwan na kawan, hindi ko abuse mo ta, right? Because they wow. know how we respond. The bandi, they're not stupid. They test your security. They will test the security to see how you respond. The closest place, the closest camp or the closest whatever. I'm getting mobility. I'm getting motor for respond. Fat ñu ñëw du ngeen ñëw rek lifin bi soo seetloo every situation dañ ko dajee rek daw wala nga xam lu xew ñu ne deploy nañ army bi dem nañ 40 kilometers away yow loolu kan moo la fa xaar Mm, so the issue here mooy ne dañ dee xeexante dafa mel ni comme jëkkëraa jabar buy compete wante rek lu ma doon wax fii xam nga jëkkëraa jabar buy compete wante you always want to make sure ne ñu ne yow jabar baa ko def o jigéen baa tabax fii so doo leen di coordonné léegi-léegi nga ñëw sa strand sa nga dem def nga dem jël loon fale pour just prouval ko na rek niiduma la wala nga ne ko ne hey soo ma bàyyee doo dem fen léegi-léegi nga dem jël xaalis jàmbur ñëw mbuusi xaalis teg ko si néeg bi te mu foog ne hey kii su ma ko bàyyee kii xaw ma fan comme daal daf da luus xaalis daal loolu naka la dee mujjee yaa ngi mm, mujjee seen problème bi da ngaa toog rek ñu ne banque bi nangu na kër gi nga sonal sa njaboot waaye su nekkee ne da ngeen liggéey together ngeen am the same account because soo ne da nga seeyaan ni kii looy amee ñaari xel ne problème dafa am kon yow pare wala pour sëy waaye soo ne da nga nopp ne kii da nga am ay doom bokkal leen yow mi lead you lead by example su ko defee bul xool ne su ne yaay njëkkaa yaay gën a andi sax bul ko mos a andi si kanamam soo leen xulóoyee bul mos a def loolu because ku la ko def du la neex so da ngaa gis ne si diggante boobu noonu su nekkee ne sa jabar ñaan na la xaalis sax dama mën a def te gisal nekk si account bi xam nga du wane na nga soxor because at some point léegi-léegi sa spouse daf la day ñaan xaalis time boobu amuloo ko léegi la see in a month nga am ko nga dem jënd moto o nga mu ne da nga soxor daf day am Gambia waaye dafa soxor dama ko memali mu bañ bu dem jënd moto jëkkër bi tamit the same thing waaye su nekkee da ngeen booloo ngeen bokk ngeen xam everything so use the same analogy nga def ko si security bi meeting yi bëri yëpp Gambien si ñoom daa xam meeting Monday ba Friday ñu ngi meeting meeting yooyu nañ si def fayda su IGP bi ooyee constructive meeting boo xam ne diggante moom ak director of drug enforcement immigration SIS national security advisory ñu coordinate ñu create a safety net boo xam ne nii nit ñi nañ mun a respond to it suñ ne dañoo yónnee suñ officers yi especially guddi ñu yóbbu leen they should have a dispatch somewhere koo xam ne nii nañu ne ok ñi ñu ngi fii ñi ñu ngi fële ñan ñooy respond kan moo nekk backup bi area bi Farafenni ka fan la ñoo mën a def the closest backup station boo xam ne nii ñi nañ mën a respond fii ñi respond fële Banjul area tamit the same thing su ko defee when this thing happens ba pare ñu joxe communication devices tamit yoo xam ne seeru sax because ñun ñu ngi pare pour andi suñu rajo sax rajo yi dama foogoon ne mun si yenn bagage yu andi woon waaye it's here with me but we're gonna put them together and bring them rajo yoo xam ne ni within 3 miles these are not that expensive bro mm, then su ki paree kii ngay ñëw ni nga ngeen communicate man benn day I was late hours am ku romb si benn checkpoint taxawut xaaji guddi yoo xamul ko lan la amee officer bi amutoon anything pour call no radio communication then why is that person there mm,
So there's no safety net, there's no coordination. Everybody wants to get the credit. So you together, you work together. So you say training you don't def no no. Yeah, I guess different uniforms you GID you know no GID like Mhm. immigration because Wow. ID don't have been immigration you am waru border bi. Immigration they am seen own tactical team. Seen own department bo xamni ñoy tie fetel ñoy li nga am ñeneen ñoo xam ne ni ñoom ñooy pousse kayit yi ñoom ñooy def paperwork and stuff. Understand that? Because one guy, the same thing. We created five phases for now. Then we put SIS, then we put policy, then we put border. Again, and we put courthouses. You definitely go put one guy in, and we have to move forward. But again, so I mean, leaders you have many. The first thing we get about excuses. Oh, I'm a third world country, which is an insult because a leader should not think like that. So third world country, what we can create to baby. Why to baby? You have to get a third world country and I can prove it to them. Gambia fan ngay dem gis homeless nekkul dof laa wax de homeless fii foo dem si mbedd yi Ni itam ngay taw nga ni gis ko ku amul taxaw si dëkkuwaay. ah Ma ne ni ko amul dëkkuwaay. exactly fii da ngaa dem nii si comme soo ñëwee si trafic nga gis ku taxaw mu ngi taw sax mu ngi ñaan mu ngi saraxtu dafa bidda si benn table ni mu téye ko dama xiif meleen ma lii nga dem si ñoo fi daxa sàcca nga dem si supermarket yi ñoom ñu di gën a sàcca fii tef loolu loolu su nekkul third world country lan la but because tubaab bi dugal na ko suñ boppa yi rek the first thing they do mooy use loolu as an excuse. Oh, we have a long way to go but we will get there. How long? Since 1965. How can we get there when the only time we receive anything mooy suñu saraxee because we complain. And because of this like Turkey bagage yu ñoo jox these are just 19 oo mbaxal bagage xanaa ñun bëgguñ lu baax dañu la jox ya ñu jël yàppa bi xoolal suñ port bi because of ñu ñoo jox ay ya loo xam ne ñaar ñetti moto ambulance fii dem na fële ñu jox la loo xam ne nii nit ñi Gambien si mën nañ ko jëfandikoo. So the reason why it's not working is because of the fact that there is no coordination. You guys for security la, then you have to have a degree like a master's degree, PhD, 10 masters, about 10 masters. Because I below they were, I'm hoping that they know what they're doing because they are educated, they have masters here and there. But then they keep abusing the law without consequences. So you your code, your code, excuses, courts are your excuse. Nobody's holding them accountable. So this is the reason why ñoom ñoo nekk di rusoo seen boppa comme aji tu ñoo ñeneen ñu ngi ridicule gars yi ñoom ñoo nekk ridicule seen boppa ko soo ñëwee di fenal nit ñi bañ a wax nit ñi dëgga the insult our intelligence they use ay xam nga in security there is what we call NTK dafa mel ni it's like a script because AIG loolu la waxoon in security there are codes that we cannot disclose and I'm like are you serious lu ñu war a nuba duñ ko nuba lu ñu war a nuba loolu la Okay. ñoo nuba. So this is the problem, Mr. Tunkara. The problem here, Moine, there's no coordination. Kuneka munge ud credit. Instead of you come together, you spend bena. Okay, I give you more than you guy 5 million, right? 5 million, bob. All they needed 5 million, bob. Munona bill bena command center. Am I not right? Because five Mhm. million. Munga bill bena command center. Bagasi. Nga tegaat fa beneen 5 billion or 10 million nga andi bagage yi communication devices yi nii ñoo xam ne ni police nañ mën a call o yaa ngi record gars yi there are simple things yoo xam ne nga ko def su nekkul radio yi sax am na yenn phones yoo xam ne right now dañ ànd ak GPS dañ ànd ak GPS ànd ak walkie talkie understand so police yëpp yi nga yónnee si fil bi they could do that mu ngaa trace gars yi because right now let's just say police nekk si checkpoint yi ñëw kidnap kooku noonu how you gonna find that police officer Mhm. how you gonna find that police officer. How? Because mom kenn moo nekk si checkpoint léegi-léegi keneen kaan si gannaaw it's simple li nga def mooy su noonu ma la nu ma kidnappé gars yi jël seen crédit amaa ñëw ma ne ko suma truck bi am na lu fa nekk yow gis nga gars yi su ñëwee ñëw approach vehicle they get so comfortable seen fédéral bi sax ñu di ko téye ne ready to go Toppal. dañoo ñëw di xool di yundu di fàtte ne sax like security has so but it's crazy nu gars yi di approché moto yi
Mama ñëw may la look xoolal suma truck bi lii moo fa nekk checkal nii la if it is good ni nga xoolee rek ma dóor la sa bopp bi nga dugal si truck bi nga ma puusal truck bi jël sa fetal bi balaa nit ñi xam ñu nekk si biir balaa ñu xam li xew yow ma la jël sa fetal bi jël fetal boobu dem attaqué foo xam ne ni bëgg naa fa attaqué so moo tax may la ne dañoo clear suñu office to change it if he doesn't change his strategy dafa gën a look I hate using this word but I have to use it he's gonna keep looking stupid but foolish because the idea xel bu mu am mooy ne dafa foog ne ñooñu xaritam nañ dafa foog ne su waxut su waxut gaa yi lañ bëgg a dégg dañ koo bañ then you're not a leader gis loo question bu ñu ko laajtoon noonu sax na yaa ma ko laajoon bu ñu ko waxoon ne ndax police dañ ko compromise ñemewuta ansa sax ba bëgg a mere keneen ki because he's protecting the wrong people there are good police officers in the Gambia there are good state officers in the Gambia waaye soo gisee mënut a feeñ because of that handful of people ñoo xam ne nii mosuñu am place dañuy jaay seen gor ñu bari génne leen ci place bi que dañoo ñu ne ñu UDP lañ commissaire bu nekkoon Senlex Diallo noonu la def o kii UDP la ñu jël kooku génne ko fa which is illegal so how do you expect things to go normal when people are politicizing our system this is the problem and it will never stop so to answer your question there is no coordination meeting you guys definitely is useless because can lu nekk ñu ngi lead with ego and in law enforcement do they lead ak sa ego ak anger ak personal feelings moo tax ñu ne loi because Gambia lu moo fa nekk soo bu dee loi bi sax because kii yaa ngi ko challenge and so your challenge is valid mu ngi mer naa la wone maay kan man ngaa challenge then you're not serving the law you're not serving the people people can challenge you it's not against the law for somebody to respectfully challenge you so this is the problem they are leading and they are operating with their personal feelings one la my kan one la my this and nekkut ñëpp a ragal loolu soo defee loolu yow tamit nga fàtte ne yow tamit xamuloo ko lan la am si biti mu laa xaar xam na fan nga dëkka soo ko reyee sax xamuloo ban measures la put in place to make sure ne su ñëwee su delluwaatut si kan laa ñëw ñan ñooy ñëw soos sa famille waaye nga soo defee lu war loolu du am so all these things moo laa wane they don't think we need to change the way we think if we don't change the way we think dëkk bi du mos a dem kanam te and then dina continuer di am national security threat mu jéegi nit ñoo ñëw di commencé di attaque dëkk bi rek ñaata nit ñoo dugg si dëkk bi ak fetel ana économique doy na waar man sax ñu takk jël moto bi takka buntu ba pare dem ak moom man ñooñu seen xel boobu xalaat boobu sax si boppam daf ma and yéem. that's the only strength there are so many new stuff more than man we need to prepare for the future because there are new ways of committing crimes so gisee maa wax loolu moo tax ma naa forcé because gis nga lu gars yi def noonu that's the oldest trick in the book bro that's the 90 mbaxal ways of doing this stuff so ñoom ñoo war a nekk one step ahead of these people xool luy xew si wall bi ok lii de comme nu ma waxoon gars yi 2 years ago may la ne time na ñëw people nañ commencé di use fetal di roob nañu mu ngi am so what you do, you look at those things and then you prepare for it. You understand that the kabange change. People are watching movies. People are doing you get in countries. You get naka foreigner yung sum dekay with different attitude, with different mindset. You get ñu ko dugal suñu xel yi nit ñi. Loo xam ne nit ñi mosuñ ko xelaat. Lii yëpp dañ ko waroon a anticiper. Kon time bii nii lii yëpp jàpp nañ gars yi. Kenn du sos. Xoolal ñu attaquoon police yëpp ana gars yi dañ jàpp gars yi. No, because we ko waral mooy plan nañ ko so fi la ñoo toogaa ñu ne oh we will get there in due time we will get there when soo ne dinaa laal te laaloo nga kañ nga koo laal doo ko laal doy na waar. this is why it's not gonna work and they are playing with the security of the Gambian people te man Gambians la neex definitely mu ngi noonu soo leen duggee may comments please you can either write them or you can call mu ngeen a call right now sax su leen nee mu ngeen a call su leen amee loo leen di laajte do you guys think ndax yéen foog ngeen ne Mr President Adama Barrow ndax su running for third term su winee that is going to impact our national security what do you guys think
If you have anything that you have an idea on, ci loolu mën ngeen koo share, either ngeen call or ngeen send in a message. So let's say in a message rek dinañ gis message bi. So do you think him continuing is a risk to our national security? Please. Ba pare the issue of crimes yi nga xam ne mu ngi am ci Gambia, what do you guys think? Lan mooy seen xalaat? Nañ sotti wante xalaat. What do you guys think about the crimes happening in our country? How do you think we can solve them? Lan moo nekk seen idea? You can either send in a message here or mu ngeen a try ngeen call. Ci programme bi call bi dafa yomba. You just have to click one of the tags and then mu ngeen a call and then Mr. Faye will take you pour ngeen bàyyi xel bu baax a baax. So Mr. Faye, if you have a call anytime rek mun nga koo pick. Seydou, please welcome to the program. Seydou, if you are listening at the moment, bu ko defee yow tamit bu dee am na ay laaj yi nga xam ne da nga koo laaj Mr. Faye, ma bàyyi la yow tamit nga laaj ko Mr. Faye if right now you are listening, so there's a network is not disturbing you that much. Ñu dalal la ci li nga xam ne nag moom moo nekk programme bi, but otherwise ñu continuer ak kam la kooku Mr. Faye ci li nga xam ne moom moo nekk. Ok, Seydou mu ngi am tuuti problème ak internet am bi. Su ko defee Mr. Faye di fan yi jàpp biñ jàpp military officer bi ñu ooyee Ibrahima Jammeh, because Ibrahima Jammeh ñu ne daf doon wax xalaatam, maanaam daf doon wax lu moo dunda frustration am si situation bu am Gambia. Mu ngi ko bindoon ci social media bi. Léegi nag si la ko gars yi jàpp, waaye jàpp mi ko jàpp nag dafa raise concerns. Nit ñi dañ si am seen jàqare because ñu bari dañ gëm ne Ibrahima Jammeh dafa am constitutional rights. Rights am yooyu nga xam ne nag daf ko am dañ ko violate si liñ ko téye. Ma foogoon nag yow mun nga andi tuuti leeral ci li nga xam ne nag moom moo nekk programme boobu, mun ñoo jàppale ñu mun a understand arrest biñ arrest moom kii di Ibrahima Jammeh whether loolu is justifiable ndax gaay am na fu ko gaay teg. waaw jërëjëf Mr. Tunkara. So moom affaire am nag dafa doy waar because military bi dafa am rules, understand, not even military bi sax soo nekkee si government, understand nga yow lu fa xew tamit you have to understand, especially moom position bu mu nekk. So mom, military they had grounds for you upon you like to analyze or assess ko. Why? Understand nga? But not only that, I mean, they've got death in uniform. It could have been a national security issue in so many ways. Muna create a mutiny, more a revolution. Understand nga? Because mom, I think mentioned now of Sisi last question, Mr. Fatna, a question before that. Ne, mom, kumelni mom, there are thousands of people who get dunda lumel no. Understand nga? Dafa mel ni so amee comme xam nga muy góor bi muy jëkkër jabar waaye it's very common si jabar bi ne mu dem si biti di wax sa problème. Understand nga? Loolu lu ko dee waral mooy from a psychological standpoint saa yoo ñëwee si jëkkër bi dafa dee dismiss wala mu get defensive ngay mu jeexuloo. So because amut fenn fu mu ko waxee dafa génn wax sa problème si biti. Understand nga? So su demee wax sa problème si biti then yow yaa ko cause because su nekkoon danga ko ibiloon ngeen dégluwante mu ñëw sa feelings comme man right now man I will always use myself as an example. Su ma jabar man dama dee juum because léegi-léegi dama dee foog ne xam nga because man nuñ ma yaree ak nuñ ko yaree du benn. Society bu ma juddoo ak society bu ma yaroo moom tamit so foog sometimes ma def loo xam ne ni to man is not an issue waaye to moom mu ngi ko def mu feel some type of way. Su ñëwee dafa ne she wants to talk to me ba dee déglu mu waxee ko ne ko ok I'm sorry gisuma ko noonu waaye dinaa ko defee ni next time problème bi jeex na waaye nag su ma fa nekkee waaye bu ma disturb sëy moo la fi andi nii ak nii ak nii di bañ koo déglu fu moo dem damaa nekk di wax suñu problème si biti. So usually the same analogy in this case, Lulu Mohel. Lum def, we are not gonna dismiss it because this is what has been going on. Bema def analysis before. Ne, the way the military is going, modern use example, ne so amee sa xaj. Di ko jox yax. Mu gis ne yaa ngi lekk yàppa. O beneen nga andi xaj bu nekk si niveau di ko jox yàppa. Kooku fu ma mujjee keneen sa ennemi su ñëwee jox ko yàppa daf laa bàyyi. Wala mu jox ko yoon bi pour mu ñëw mu bàyyi ko mu dugg soos la foog naa wax naa ko even last year sax foog naa wax naa ko so lii moo xew si situation bi so ñoom
am grounds for andi ko waaye they have to treat him with respect dëgg la because of lu mu def not only security wise but politically politicians yi ñu ko use as a tool understand mm, gis nga military sax ñu ngi dem through this so da nga gis ne tamit mu ngi woon enemy dëkk bi ne mas ñoom yaay jàmbay ne ok this is a weakness ami yi ñu ngi need xaalis let me dem jox leen benn 5 million dollars win naa leen loolu moo di andi movement loolu laa jógee woon noonu bu yàggul nii so because it's a security threat dañ ko war a andi ñu analyse ko assess ko understand dañ suñ fa jógee ñu xool naka la waaye still they need to respect him dañ bàyyi dañ génn si era boo xam ne ni with the military we gonna discipline you oh non param param non dafa mel ni comme exemple moo jeexee sa jabar rek su ñëwee su yow instead of nga laaj ko waxtaanaa moom lu tax mu def loolu what's going on nga ñëw di mer waaw suñ secret yaa ngi defee nii di param param nu moo mujjee sëy bi mun naa tas de problème mooy gën a am rek après lu mu def mooy yaa ngi ibbi bunta pour beneen góor bu moo ko pooj ku am respect ku respect jigéen ku dul xool jigéen comme ne yow mbalit nga rek ku xool jigéen ne yow suma paata nga kooku moo ñëw nangu ko léegi li nga def mooy ne ñëw di saaga waa dafa maasi yi comme fii Amérique di xew fii nga andi nit fii di ko toroxal keneen ñëw respect ko jël ko sa yow mu bàyyi la fa nga ne waa dama ko andi fii mu am kayitam rek bàyyi ma waaye doo dee wax di whole story de doo dee wax lu fa nekka because loolu dafa bëri suñu dëkk bi dangaa gis góor yi def noonu si kër yi ñu dem su affaire si safee nit ñi dem di manipulate situation bi di play the victim. So this is the issue. They had every grounds they had grounds to bring him in and question him. So nañ ko déglu ñu waxtaan ak moom. Then so whatever punishment he's gonna face, whatever rule bu gaay wax ak man military, then you def loolu if suñ ko def sax they should do it in a respectful way, but buñ dismiss lu mu doon vent because lu moo vent noonu thousands of officers so army yi ñu ko dunda. Te foog naa recently ñoo xam nañ luy xew recently ñu ngi move some people from their headquarters because of the fact ne ñooñu dañ daan sàcc xaalis we have credible intelligence there military ñu leen génne ko yóbbu wàcce leen xam nga so lii could actually trigger a rebellion if they don't know how to deal with this situation. it's crazy. Saidou su ko defee ma bàyyi la nga take over from here. Well, thank you very much, Omar. Thank you very much, Mr. Fay, and thank you very much to our listeners. ñoo ngi naa nuyu ñoom ñëpp di leen dalalaat ci beneen programme rek waxtaan bi am na solo bu baax a baax a baax ñu ngi doon déglu bu baax and then yaakaar naa ne dina am effect because ñu bari dinañ ci jànge ci analysis yi nga xamante ne Mr. Fay mu ngi koo def based on the situations that we are facing right now in the country. waaye li ma bëgg a wax Mr. Faye rek dama ko bëgg a laajte ndax feel na ne is there any way boo xamante ne ni ki nga xamante ne rek moom mooy soldat bi si boppam ne violate nañ constitutional right am ci arrest bi nga xamante ne ni moom lañ ko arrest. No, not really because moom dafa def boppam in a situation boo xam ne nii they call it because I wouldn't even call it arrest. So they can in the real world, in the modern world, I wouldn't even say arrest. Then go and Okay. people like and they have every grounds to make sure ne ndax kenn pusu ko pour mu wax lii because li mos a xew Gambia so they just soldat bu génn ñëw def lii masaya so they want to make sure ne ndax kenn nekkul di ko use because from a security standpoint somebody might be paying him to definitely pour mun a create some kind because election mu ngi ñëw election mu ngi ñëw so they need to make sure that you won't can they go fay or at the same time timing if there is no psychological or mental issues why man to me there is no mental or issues here this is valid his claim is valid the only problem like I said moine fum sole uniform because we're more point fum sole uniform more liggéey mënoo naa créer problème mënoo naa jox yeneen ami yoo xam ne ñu ngi nekk di dem di tout the same problème ñu génn si dëkk bi chaos am si dëkk bi so loolu yëpp tamit nañ ko consider so in a sense daal they had grounds to bring him in to question him not arrest or teg ko benn place foofu noonu so xam nga nag how they deal with situations like this but from a constitutional standpoint or legal standpoint see CBT they cannot just
pour him be teg ko foofu noonu rek as a mébal definitely. So naka nga foog ne noonu la military bi war a dealer ak situation bi pour mun a prevent anything like mutiny wala yaa ma understand problem between the Gambia Armed Forces wala ñeneen sax di jéem a roy soldat bi ci lim def nii how could they deal with the situation. Well, again, comme ma ko waxee rek uh, they need to deal with him in a respectful way. Understand? Niki mo nga ko discipline sax without going all that. I'm a Gambia supposed to police station bi sax so gisee aussi buy waxa sobari ni tam ñu mun ko disrespect. You cannot do that because nit ki always xalaatal ne yow su nekkoon ne maa nekkoon kii boosam ndax moo nekkoon suma boos ndax dinaa bëgg a mu traité ma nii. Nit ki noonu ngay def loolu dafa bokk si julite. Understand? So dañ ko war a treat with respect. You like ko comme exemple ma joxee rek su nekkee ne sa jabar dafa génn wax seen problème te yoo xam nga ne yaa ko nekk du déglu so she had no other option pour mun a wax woon su ñëwee yow like ko waxtaan nga ne ko ah yow dañ nga déglu ko bul defensive bu ko dog explain ko bu ko threaten then nga déglu ko then su ko defee nga seet problème bi then nga try ngeen find ways pour solve problème boobu noonu su nekkee ne moom sax da nga koo demote nga demote ko for doing that for going against the rules. I get that. You go hold some kind of accountable, like some level of accountability. Put one corner, this was wrong. Don't go just buy time and like, let's just say maybe surgeon la, na dialogue couple. Wala let's just say surgeon la, I book ko demote. Da ko yóbbu foo xam ne ni si àll bi la duties muy dem duties si àll bi understand for like maybe 1 month or 2 months that's his punishment but bul ignore claim am bi because his claim is valid. You know that. You need your mesa need to make a secure to figure out what's going on in the country. The military people they are suffering. They are being controlled in a way that technically local control dafa fipu. Dafa mel ni nga ne sa mooy imam yi ak ñeneen ñu dee dóor seen doom yi jigéen ñi waa doo génn doo am far doo leen toore dégg na biir na loolu moo ko waral waaye nag suñu oo doom boobu di ko wax life jàngal ko the reality of life ak góor xam nga su demee ba su demee ba am far sax wax boobu dafaa dugg si boppam bi ana saa nga soo ko waxoon na ma commencé bi am doom nii naa sona xam nga mais du ma support te doom léegi-léegi nga yóbbu ko sa exemple gis wan ko borom doom yi si jigéen ñu nekk si marché bi ñu ngay jaay ñu ngay sona ak seen doom yi seen gannaaw pour loolu yëpp pour psychologique la nga wan ko ne bañuma pour nga am far waaye dama bëgg nga focus nga jaaga xam nga loolu dina it could prevent her from getting pregnant waaye soo ko nekk di tëj imam laa li ngeen ni param yow mi sa jubuloo waaye nga ne doon ko param te yow yaa ngi dem ci doomi jàmbur yi tamit ah opportunité bu mu am pour soos dafa soos si soos boobu nag nañ ko biiral so the same thing la rek dañ bàyyi di foog Is ne this kii going to serve as a wake up call pour Gambia Armed Forces tamit ñu jéem a jël steps pour jéem a régler some of these issues yoo xamante ne ni is affecting the members of the Gambia Armed Forces. oh definitely because this is not only happening in the Gambia Armed Force, it's happening in every security sector, even government institutions. I guess could have going to judge the bigger frame somebody did something. This was incident what happened on Nawek, right? Where that Mhm. person was opening accounts in some employees' names. Right? Because of the fact that I mean man nit ñi laa blame because man xam nga man ku mel ni man su ma ñëwee because man lépp lu ma am si àdduna dama ko liggéey defuma dagg ginnaaw kenn so xam nga soo ñëwee si nit mu la xam nga psychological manipulation dafa bëri di manipuler nit ñi ne waa naa la promote xam nga di ko wane ne waa kii lii la ñu bëri loolu moo leen dara even su nekkul si force bi sax even si suñ kër yi sax da ngaa gis koo xam ne ni mu jógee si dex bi ñëw dëkk si kër oncle am mu gis oncle am mu ngi yóbbu ñi Europe o mu gis oncle am mu ngi dëkk fu baax xamul oncle am akaaraan moo fa nekka ñu dagg si gannaaw kooku rek oncle am du ko fay gannaaw because oncle am mu ngi koy jox lekka rek muy cool every julli mu jox ko benn 1000 or 2000 moo tax ñu bari mënuñoo takka jabar bi léegi because of yaa ngi foog ne kii suma dagg si gannaaw du ma génnee dëkk bi just recently rek suma benn xarit ku ma demaloon school mu ne xaw ma dafa ku jógee Amérique kooku plomba la mu ne kii dafa paa bi nii ak nii ak nii man su ma ko feral ma feral ma ko bro da ngaa bàyyi sa xel
gis nga am na koto yoo xam ne ñoo fi daa dugg excuse my language understand ñoo fi daa fen waaye lu ñu dee def mooy dañ xam ne yow you wanna get out of the country so dañ gonna am they're gonna have a chip from you yow ngay def liggéey bi rek use la ba nga jee tak because yaa ngi am mindset bi ne kii su ma ko defarul lii du ma génne fàtte ne yàlla am na kon la moo tax ngaa juli so the same situation moo nekk di happen ci institutions yi nii man nit ñi laa blame so it should be a wake up call to every sector, every institution in our government. If we don't tackle, this is not 1900 mbahal. Xam nga time boobu noonu benn télé nga am si Gambia ak benn radio. Time boobu radio sa am. So it's easy pour nga control situation. Understand? But now you cannot control situation. Try nañ lu nekk. All they keep doing mooy different set integrity, insult set, yaha set integrity and set accent and the and the credibility of the institution. Because everything, every institution ku ñëw mu ngi try pour nan nit ñi. Fàtte nañ ne research ñi ñaa ngi def research. Fàtte nañ ne Gambien si bari léegi génne nañ suñu maas yi jàng nañ xam nañ situation ne dañoo ñëw break it down to the Gambian people. So knowing this, li ñu war a def mooy dañu war a focus ñu wake up ñu commencé di wax nit ñi dëgga how it works. Su nekkee xamuloo bul jaayee na nga xam bul mel ni that ballistic expert forensic expert yi day ñëw si biir yi wax ne maa ngi defal lii for 15 years maa ngi yàgga def lii te xamul sa the process def for all blunders because of your set ego you would rather go with your ego than naka you would rather punish somebody nga dugal ko si kaso bi koo xam ne defut ko than yow nga wone ne xawma munuma ñu jàngal la. This is the problem and it will backfire. I keep telling them this. So ko seetloo Mr. Camara depuis balaa ñu commencé programme bi sax lépp lu ma wax si gannaaw mu ngi xew lépp lu ma wax si gannaaw mu ngi xew te bii tamit suñu bàyyiwul seen xel dina happen dinañ yaaxa digga bi te balaa ñoo dem te xam nga Gambien si ñun xam nga ni how we work even everywhere again féeri bi xoolal féeri bi defuñu woon carte of Bezos pour wax ne ok féeri bi daf dee paan féeri bi mun naa paan su paanee mun naa dem si courant bi mun naa yóbbu nit ñi nit ñi feebar mu ngi nekk si féeri bi bu mu paanee lu mu def di figure out kan la ñoo call pour ñu jëli féeri bi balaa ñoo xam li xew guddi so waaye suñ defoon lu ma leen wax balaa loolu doon xam man la ne even emergency management because that's part of my studies emergency management ñu def drills xam ne lii de mun naa xew su xewee how do you respond kan mooy respond because people are paying taxes for you to protect them not for you to jël the money dugal si sa political agenda so suñ defoon loolu nekkoon féeri bi balaa moo paan sax lañ koo saagal pexe waaye amul so every situation right now in the Gambia dañoo xaar ba mu jot ñu react su ko defee ñu génn nag ak uniforme yaa ngi nit ñi lu ñoo nga la moo gën a daw yaram sax am pretty sure yéen ay sama witness lu ñoo may sax nekkul di ko jëfandikoo c'est ça so Serious. again it's not about the equipment it's about you going manage are they holding themselves accountable musuma dañ joxoon gars yi caméra yooyu body caméra yooyu noonu for the interview witnesses yi nii ak interview and stuff fan nga mos a déggee seen press conference ne use nañ lii nii use nañ ko def nañ ko lii fi lañ ko amee loo dégg rek dañ ko press up mu confess no evidence of that so again it's not about the equipment we can have the equipment but if you're not utilizing those equipment what sense does it make so clearly we need to change the way we do things definitely. Well, I'm not dinañ ubbi line si Mr. Faye. If you have callers, then we can pick them. ñoom tamit ñu laajte if they have any question or any contribution regarding li ñu wax di waxtaanee fii. But Bubu Boy moom am na message bu mu binda mu ne well I think if the president will win another term it will worsen this insecurity of the country because he never take any tangible action about the insecurities happening in the country. The president think that the only development in a country is to construct roads.
Thank you very much, Modou Boy. Why, nonetheless, right? Ba léegi dinañ welcome calls ku call rek Mr. Faye dina jël su ko defee if you have any question or any contribution dinañ la bàyyi rek nga contribute ko Mr. Faye if you have any caller. waaw jërëjëf Mr. Boy ñu laa jaajëfal loolu lu ko waral mooy is the mindset that we have as a leader dañ jee teel a beewu dañ jee teel a beewu président Barrow again comme exemple ma joxe dafa mel ni comme ñun ñu nekk fii ñu ne ok family kër gi xaaral right now man let's say ko xam ne man aw ma doom léegi xaaral ma toppatoo family kër gi parce que ñun dañ dee ñëw fi ak jom xaaral ma toppatoo family kër gi di toppatoo seen dépense and everything so ñu fa nekka brothers yi ak sisters yi let's just say ñu ngi liggéey ñu ngi am xaalis instead of ñu ne hey suma brother mu ngi yónnee xaalis waaye time dina ñëw duñ du ko mën a def because dafa am family boppam tamit responsibility dafa bari léegi man lu maa liggéey xaaral ma jël ko invest ko si laan o kër o si business boo xam ne su demee ba mun a tut ma mun a jël from there du def loolu de luñ am takkee ko jabar di noos rek di chase rek di génn fii di dem fale léegi su brother bi demee ba mun a tut ñu ñëw di disturb nit ñi nga pare nga yokk a doggaay ñëw di laa mere fàtte nañ ñi nga def yëpp so the same analogy moom moo happen si système bi bu gaa yi ñëwee ees baro dañ ko nax dañ ko jógee bu njëkka dañ ko compromise you know what they do people usually what they do mooy ne ñu ne compromise the leader so compromise the leader nga control the whole system man su ma ñëwee soo ñëwee tey jox ma $3 million loo xam ne mosuma ko gis nga ne ma lii ak lii ak lii ak lii ak lii dénk naa la suma boppa yow man su ma la gisee nga def di ko njuuj njaaj mën naa ñeme wax ma wax di moo tax ñu bari maa si ñoom ñu ne gémmiñ bu log du wax ñu ne gémmiñ bu log du wax ñu ne gémmiñ bu log du wax exactly ñu bari ñi nga gis ñi yëpp ñoo xam ne ñu war a ñëw daaxa gaay prosecute gaay waaye ñu transfer gaay ñu promote gaay ñooñu the reason one of the reasons lu tax loolu xew mooy dañ xam they know too much about Barrow's administration so xam ne ko soo ko daaxee dafaa wax because the only option you have mooy da nga daaxa ko o nga faxas ko ori jàmme yóbbu ko 6 feet deep so su nekkee mënuloo def loolu li nga def mooy the only option you have mooy promote ko génne ko fu sori waaye loolu lu tax nag wax bi du génn wax bi na ñëw ñoom lu deexalaat ëllëg so da ngaa gis ne loolu moo xew si système bi ne bu mu ñëwee ees instead of mu toppatoo lu mu waxoon xaalis bu doon dugg si dëkk bi yëpp si bu ñu doon jox pour ñu settle and everything dañ waroon jël train suñu nit ñi reshuffle everything build trust xoolal is it Rwanda right kii that guy Rwanda that skinny guy what's his name Paul is Paul it Paul Kagame Paul Kagame Paul waaw Kagame bu mu ñëwee took over right ñu leen daaxoon army yu leen daaxoon ñoo xam ne ni they not genocidal right ñu leen ñu war andiwaat gaay mu reform gaay waxul ne hey man ñi óoluwuma leen de dañ maa génne because dafa gëm ne you can reform them the reason lu tax ñu meloon nañ meloon noonu because of leader bu gaay amoon la moom lii la waroon a def instead of di ragal di wax naan army yi nii army na la because of amut ku ko advice bu correct moom sax wax na ko bu mu ñëwee they were not they were inexperienced so fii la problème bi ñëwee Mr. Camara ak Mr. Boy President Barrow will never make it the way he is going I can tell you that advice am yi ko advice nii yëpp seen poste lañ fa nekkal ma ne fan la ñoo njëkkoon balaa Barrow du jàmme balaa jàmme ñu bari ñu ngi woon ak Jawara lii dafa demul ñëwu dem jàmme ñëwu dem Barrow tamit ñëwu dem so moo tax as a leader comme ni ma ko waxee last week like when you a leader mu xam ne leader of a family la or leader of or kilifa réew nga man kilifa laa de wax du kilifa bul abuse sa kilifa privilege bi because da nga koo abuse ni teg sa place nga dafa ñàkk a yar ñàkk a yar dara because soo tasee ku mel ni man naa la woon naka la ñuy demee ak kilifa bu yarade ko ak kilifa bu dee abuse li bi nag naka kilifa privilege am bi looy mer doo déglu kooku lu moo wax especially su nekkee mun laa address respectfully nga jànga si nga move on su ko defee doo ko defati doo create drama doo create stress si sa family doo create stress si sa company or si sa institution or si sa administration yow nga ne boss nga rek nga ne kenn du la waxal foo jógee so su bàyyiwul xelam ah because
because sometimes they mainly they don't know the realities on the ground. Oh, they Because do. definitely They do. kon I'm not kon Sering, market. sering mo ne wala xam nga sa sering am nga léegi-léeg comme let's say yow soo noppee sa jabar da nga ko nom ngir yàlla xam nga waaye mu ngi dem si paa karang-karang go jox bagage yi so mu foog ne bagage yaa nekk di wook fekk yow da nga ndeysaan da nga ko nom ngir yàlla rek so si loolu noonu mu ngi jaay ne waa kii doo ma sa bàyyi mu ngi param-param si néeg bi ana saaga den su dee bi gis ne ok kii nekkul suma lifin soo ko bàyyee rek mu waar waa paa karang-karang nag daf ma fe na la so ñu nekk si système loolu mooy seen problème dañ di dem ba gëm sëriñ fàtte nañ ne yàlla am na fàtte nañ ne gannaaw yàlla ni yàlla fa teg so by the time like great example mooy xoole Yaaya Jammeh rek Yaaya moo uppoon Baro sëriñ upp ko duma upp ko jine bu gamee si pare loolu daf ko but fa teg but 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 Serigne du last yëfi Serigne du last. exactly xoolal Firawna Firawna Because luñ ko moon lu dul dëgga moom du yàgga definitely lu dul dëgga aha du yàgga. waaye soo nekkee dégg booy xoolal ñun buñ commencé programme bi es ñaata backlash lañ doon jël si rajo bi te alhamdulilah nit ñi yaa ngi nekk di yeexal because lu ñoo def dañ ko teg fu wóor ñëwuñ ku dégg suñu wax yéen sax dañ leen dee tagga foofu ku dégg seen wax xam ngañ ne just because ñu ne naa fay salary foofu rek borom rajo mu doesn't mean that you have to do what he wants you to do even if it has to do naka insult your credibility because yaa ngi ko won ne naa la liggéeyal but when it comes to my integrity I'm not gonna allow you to buy my integrity doomi aadama noonu ngaa def mooy wane naka ngeen gëmee Absolutely. yàlla waaye doon na rek kii moo ma amal lii moo amee suma dépasse so su ma demal lef damaa dem lef dépasse bu ku ko jox du yàlla moo ko jox yàlla daf ko jaarale si moom rek so su ko defut su ko defut di right way nga gën a bàyyi ko fa yow tamit su nekkee yaa ngi génne nga gën a ngor so lii mooy suñu problème xam nañ ko they know what they doing dañ sëriñ ma rek saafara yaa dee bari si booba yi rek ak ritual yi ñu ne foog ne ok ñii la waaye ana election bi just happened léegi is in Basse in that thing Masembe in Masembe Kiang in ana Kiang sëriñ bi Masembe. ku doon taxaw xam su la waxee ñaata sëriñ la dem doo ko gëm dafa tax mu win Yeah, in Kiang Masembe and waaw nit ñi definitely dafatuñ booy it's very nit ñi dafatuñ so ku bugg a call ñu laa jaajëfal Mr Boy thank you si contribution boobu noonu ku bugg a call we have like what is it 13 minutes yeah. so yéen tam su la bëggee am loolu sa yokk Mr Camara ak Mr Tunkara su la amee questions yooyu naa laajte please feel free because I know there are so many issues in what we're talking about right now issues you happen in dëkk bi regarding these insecurity issues nu ñoo demee ak how it could impact our national security and how it could uh, 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 create an opportunity for a movement like M23 because they are playing because environmental am mooy ne économie bi mu si dëkk bi maa amee fetal gars ñi amee fetal loolu dafa xeewee loolu dafa tere nit ñi dugg si dëkk bi use fetal o Sénégalais yi o foreign different yi ñu ngi ko protect for rek njaboot doomi aadama ñoom ñooy protect famille am de so kooku noonu xamuloo kan ma ko mën a compromise kooku Yeah, noonu because man I believe that the biggest security for a leader is his people. Mooy yow nit ñi nga nekk di jiite ñooñu ñoo nekk sa biggest security. Although it's important pour nga am the police, you have the army, but sa biggest security mooy nit ñi. Because buñ fàtte tamit ne the army su gaay dee def seen coup d'état yi dafa am fuñ ko dee teg ñoom tamit. Dañ dee analyse situation bi nit ñi naka lañ nekk di feel ci government bi whether people are frustrated or not. Because most of the time su defee coup d'état suñ ñëwee seen first statement lu mu dee nekk mooy dañ dee xool lan mooy current situation bi ñu jël ko ñu align ko ak seen coup d'état wax ne lii ak lii ak lii moo tax ñu def coup d'état and then people are not satisfied with the government, people are tired, people are frustrated xam nga so they lie ñu ñëw teg ko ci kaw table bi ñoom tamit just to have a way to govern. So lii yëpp dañ ko war a xam man dama jàpp ne yëfi maa tey la but it's happening everywhere in the world surtout Africa fii nii so we should learn from that. waaye problème yi africain bi mooy du dee jànga daf dee toog ba affaire bi dal ko rek mu ne su ma xamoon fekk su ma xamoon rëccu na
weesu na bu yàgga, it is always a yow problem, Mr. Faye, because soo yow seetee dañ la Burkina war a Faso, boole si dina war a boole si no national security adviser si no because yow no ngay no, xalaat Burkina Faso, yeah, li ngay Burkina xalaat Faso the same thing moo fa xew. Buñ defee coup d'état bi li ñu wax mooy ne people are tired of the insecurity, fighting everywhere, civilians are dying, the current government cannot deal with the insecurity, and then people agreed, citizens yi foofu sa Burkina Faso, they agreed, because that was the current situation in Burkina Faso. You definitely understand? Then yep. they supported the army. You support army bi loolu moo tax ba léegi ñu ngi base in Burkina Faso. Soo demee biir Mali tamit the same thing buñ jëlee loolu lañ wax. Problem is happening everywhere. Ñaata years government bi mënuñoo deal ak insecurity bi, mënuñoo defeat rebellion bi, am nga mënuñoo defeat jihadis yi, and that is the hard fact, is the truth, and people agreed. Soo demee Mali Niger tamit the same thing moom moo fa xew. So dama foog ne ñoom dañ dee capitalize on situations yoo xamante ne is affecting the people. Suñu amee any opportunity ñu def coup d'état, ñu ñëw teg affaire bi si table bi wax ne lii moo tax ñu coup d'état, then they have the support of their people, and then they move on. Even su fekkee ne international community bi ànduñ ci sax, waaye they have the backing and the support of their own people, kenn du leen dee mun a génnee foofu noonu, then they establish their government. It's simple. Exactly. Speaking of international communities, a whole of Congo may enjoy. But you know what's funny? When shit hits the fan, you them talk national TV. Wow, leaders against humanity. Why you fighting link up there? Fighting link up there. The international community they don't get involved. They buy whole of Russia, ak Ukraine. International community they semundara. Whole of Israel, Gaza. Bam tone ko yep dos. International community they semundara. Whole of No. Congo we have international community they semundara. Moo tax ma like Burkina Faso président bi he made it clear we need to take care of our own security xoolal léegi kooku just within 2 years anina air force dëkkaam bro bay commencé di drone within 2 years bro mu Commitment. ngi clear na insurgents yu dee nekk yu dee ñëw di attaque small villages yi without collateral damage mu ngi dem di bomb ñooñu seen area yoo xam ne because loolu mooy li bi Gambia yow tey right now suñu Sénégal bëgg ñoo soos o beneen dëkka ana air force bi these are the things that we need to focus on. We need to protect our investments. Lan mooy bill naa tali mel ni comme kii lu mu wax naka Ousmane Sonko. Why should we clap for you? This is something you're supposed to do. O bill naa tali bill naa lii yoon yi loolu dégg rek yoon naa yoon mooy yóbbu dëkka. It's important but then yoon without security let's just say tey suñu attaquoon tey ñu ñu bomb yoon yi noonu because soo dee ñëw dëkka soo dee ñëw attaque si dëkka di first thing nga def mooy yaaxa brique bi su ko defee gars yi du ñëw du ñu njaala waaye let's just say air léegi xeeb bi yëpp si kaw la Burkina Faso si kaw sax commencé na loolu moo tax gars yi ñu ngi win parce que xam nañ ne ok nu ñu mobiliser balaa ñuy àgga si place bi dafa fekk ñoo ngi duñ mun a counter so instead of waiting for them they're taking the fight to these people and they are winning because dafa Yeah. invest dafa not only that mu ngi jël fu mu jëndee dëkk bu mu jëndee drones yi tokki mu ngi yónni nit ñi foofu noonu pour ñu jànga nit ñami léegi lu mu def mooy su nekkee ne yaa ngi ñëw si dëkk bi invest andi loo xam ne technology la da ngaa war a hire moo nit ñami su ko defee da ngaa train gars yi si contrat nga war a yaay train gars yi pour ñu train ñu ñëw fixer machine yooyu noonu su yàqoo wala su ne amee am problème soo fa nekkatu they can still continue with the operation o naka production bi so lii comme na ko dañoo teyteelu rek teyteelu li njiiti maate yi moom noo dee mujjee du dem so maa ngi jaajëfal ñëpp xam naa ne looks like gisuma benn call but Yeah. ñu ne jaajëfal leen I think ne Mr Tunkara nga ne yéen ëllëg da ngeen a doon lifin right Mr. Tunkara is out. oh is afu nga moom lifin na bi Tunkara is dafa out. Yeah. network Dafa am so dafa am yéen tomorrow is dafa the am dafa inauguration am. right Yeah, tomorrow is the inauguration. Yeah. okay I think Mr Boy mu ngi laajte no mu ngi wax joxe statement just yesterday I watched it on the news. They are now Yeah, now producing using electric electric cars. cars. Yeah. Yeah. Really? Within Yeah. 2 years, boy. For now, within 2 years, I'm there. Yeah. More because mom hanga dafa génne ki fa nekkoon. Well, exactly. Within 2 years, call ki lala achieve, boy. Dëkk boo xam ne ñu ne mënul dara de pare su ko gars yi su ko tubaab bi waxee nii lu ma in fact sax ne leen I like that te soo gisee kooku ku yi léegi mënut a possible because of
lu mu wax nit ñi loolu nekk di def comme nu ko waxee rek sa camara nit ñi nga war a gën a respect because nit ñaa la jox information because ku la attaque su gisee uniforme xam nga dem si kooku nit ñi lay try pour jël so créer système boo xam ne nii nit ñi nañ mun a boole o nit ñi mun a wax loo xam ne nii kii dafa ñëw pour yaaxal ñu comme soo amee jabar bu am fayda mu gis ne yaa ngi ko respect yaa ngi ko treat keneen su ñëwee di ko wax ne beneen jigéen sa jëkkër nii ak nii xam nga dafaa ñu wax la ko that's how it works when you treat people right dañoo loyal si yow because Jammeh the same tactique la doon use dafa dem ba si laata part bi mu fail bu ko nit ñi weedee buñ xamee mind game am si ak dirty games yu mu doon play then people started hating him Jammeh ci la feel insecure exactly mu jege ñu loyal si moom sax xam kan moo yàlla ku ñu wax rek ne faxas ko because he mess with his own mind Jammeh moo doon yónni nit ñi every night gis nga la doon dégg ne ay baara doma la gis naa fa doma ak yooyu he was using this psychological thing pour contrôle nit ñi ne kii dafa am xam-xam amuloo xam-xam de daf doon yónni nit ñi ñu bëri xamul liggéey bi by the way I don't know if it was mentioned somewhere daf doon yónni nit ñi comme benn special task force la amul guddi bi nii dañoo wóor dëkk bi yëpp àdduna bi naka Gambie yëpp la ñoo wóor ñu dem si alkaay ñu laajte kan moo ko laaj mu def nga dégg ne arrest nañ alkaali bi arrest nañ kale rival bii nii arrest nañ lii mu ngi dugal si bopp nit ñi loolu su ko defee alkaali boobu mun naa laa fenal because of laajut kooku noonu so noonu la ko demee when you lead by example again fu ma tëjee rek mooy ne lu ma ñaax nit ñi rek nañ ko commencé suñ kër yi nañ jàngal suñ doom yi ne mun ngaa obédient mun ngaa toppa nit because nit moom fa nga jaar si loxoom waaye soo jaaree si loxoom tamit bul nangoo mu la demal raay si loo xam ne nii dafay yaaxa sa intégrité dafay yaaxa sa ëllëg su baaxul daal demal uti soo mënee face even the hardship sax pour commencer war sa def ko man su ma doom yi laa jàngalee gars yi so dinaa jaajëfal rek dinaa wax thank you for listening and hopefully we will talk to you guys next week inshallah jërëjëf. Well, thank you very much, Mr. Faye. Thank you very much to our listeners. Definitely, amuñ seen fay kontaan nañ bu baax a baax because nit ki tamit su ma waxee amul ñu ko déglu tamit wax bi du am njëriñ and then soo gisee Mr. Faye di invest his time and his resources di waxtaan ci affaire security dafa bëgg a pour change am a better Gambia mu am Gambian si feel secure ci dëkk bi mun a dem so we appreciate every one of you definitely seen contribution ci programme bi xam naa ba comme next week comme ni ko Mr. Faye waxee rek inshallah tomorrow we are having an inauguration maanaam ñu ngi inaugurate suñ new building bi ci diwaanu Kanifing loolu moo tax programme bi du mun a am because ëllëg moom du am benn programme bu am boo doon radio and TV on Star FM so definitely ñu ngi leen di sant di leen gërëm Mr. Faye kon xam naa ba next week inshallah. Right, thank you sir jërëjëf.